सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। अमरीका आम ट्रैक के उत्तरी पूर्वी कॉरीडोर लिए $16 बिलियन का करेगा निवेश। राष्ट्रपति जो बाइडन के वलों किया गया ऐलान। धोखाधड़ी मामले की सुनवाई लिए अदालत पहुंचे साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ते लगे दोषां नूं दस्सिया बेबुनियाद। हैलीफैक्स विच सूबे दे प्रीमियर्स टैरीटोरीअल आगुआं दी होई मीटिंग। हाउसिंग अते हैल्थ केयर दे मुद्दे नूं लैके हुई चर्चा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका आम ट्रैक के उत्तर पूर्वी कॉरीडोर लिए $16 बिलियन का निवेश करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के वलों इस संबंधी ऐलान किया गया है। बाइडन ने कहा है कि यह फंडिंग रेल की स्पीड बढ़ाउण अते चंगी तनख्वाह वालियां यूनियनां दी नौकरी पैदा करन दे विच मदद करेगा। ते नाल ही बाइडन ने इस मौके दस्सिया है कि फंड दे विच मैरीलैंड दे 100 साल पुराने पुल अते कनैक्टिकट विच एक 116 साल पुराने पुल नूं बदलना शामिल है। Attorney General Kathy Jennings, who used to work with my son Bo and Newcastle County Executive Matt Meyer, and my good friend and hell of an athlete Mike Przicki, and Pete Buttigieg, thanks for doing such a great job. Look, guys, we're announcing historic investment in America's railroads. I've been talking about this for a long time, I know, but finally we're getting it done. More than $16 billion, 16 with a B, billion dollars here in the Northeast Corridor. 25 different projects, all to build the Northeast Corridor from Boston to Washington. It's part of my agenda to invest in America, and I've been fighting for this for a long time. To invest in Americans, not just America. There's no better place to make this announcement than in my home state of Delaware. Here in Bear, the maintenance facility. And a few miles away, the Wilmington shops. Over 800 people keep trains in the entire Northeast Corridor working in good order. And it's not been easy because some are pretty old trains. Machinists, electricians, pipe fitters, facility workers, coach cleaners, boilermakers, laborers, foremen. But they have one thing in common. They're all good paying union jobs. Union jobs. I've been saying a long time, the middle class built America, but unions built the middle class. Unions built the middle class. For years in the Senate, as Vice President, I met with the workers in these shops and I made them a promise. I said I'd do all I could and all my power to fight to keep their jobs and to make our rail system better and to work on the Northeast Corridor. I told them I'd fight for them and with them, and they stuck with me. And that's just what I've done. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ट्रंप ने कोर्ट रूम के बाहर मीडिया नाल गल करते हुए ज्यादातर अपने पक्ष च गल कीती अते गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने अदालत तो बाहर निकल के 2 मिनट लई कैमरिਆਂ ਨੂੰ संबोधन किया अते इस नूं अमरीका लई दुखदाई दिन दस्सिया। अपने वकीलों के नाल खड़े हुए ट्रंप ने कहा है कि इस केस नूं तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। Israel is being attacked while Ukraine is being attacked, while inflation is eating our country alive. I'm down here. And these are all political opponent attack ads by the Biden administration. Their poll numbers are terrible. You saw what happened today. The New York Times and CBS came out with a poll that I'm leading all over the place. But it's a very unfair situation. This is really election interference. That's all it is. This trial is ridiculous. The numbers are much greater than on the financial statement. We've already proven that. They said Mar-a-Lago's worth $18 million. Mar-a-Lago's worth anywhere from probably 50 to 100 times more than that. And it's a terrible, terrible thing. These are political operatives that I'm going to be dealing with right now.
You have a racist attorney general who made some terrible statements, and we just used some more that came over the wires today. It's a very sad situation for our country. We shouldn't have this. This is for third world countries, and very unfair. It's very unfair. But in the meantime, the people of the country understand it. They see it, and they don't like it. They don't like it because it's political warfare, as you would call it, or political lawfare. Another name. I got a lot of names for it. But usually it takes place in third world countries and banana republics, and nobody's ever seen that to this extent. We've never seen it here. But we will go along, and we will hopefully do very well in every regard. We will win the election, and we'll make America great again. That's what we're going to do. We're going to make America great again. But we have to take away from the thugs that we deal with and the horrible people that actually must hate our country to do this. But we will we'll fight very hard for our country. Thank you very much, everyone. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਿੰਕਨ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Significantly expand humanitarian assistance to people in need, efforts to prevent the conflict from spreading to other parts of the region, and what we can do to set the conditions for a durable, sustainable, lasting peace for Israelis and Palestinians. On the humanitarian piece, I think we've made some good progress in recent days in working to expand that. Ambassador Satterfield remains in the region working that every single day. We've also had very important conversations throughout this trip with countries in the region on the role that everyone can play in making sure that the conflict doesn't expand, doesn't spread to other countries. And of course, we remain very focused on the hostages held by Hamas, including Americans, in making sure we're doing everything possible to bring them home. All of this is a work in progress. Look, we know the deep concern here for the terrible toll that Gaza is taking on Palestinians, on men, women, and children in Gaza, innocent civilians, a concern that we share and that we're working on every single day. We've engaged the Israelis on steps that they can take to minimize civilian casualties. We're working, as I said, very aggressively on getting more humanitarian assistance. ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖਸ ਆਫ USA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ USA ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। The protection of civilians must be paramount. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Ladies and gentlemen of the press, Gaza is becoming a graveyard for children.
Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. I salute all those who continue their life-saving work despite the overwhelming challenges and risks. And the unfolding catastrophe makes the need for a humanitarian ceasefire more urgent with every passing hour. The parties to the conflict, and indeed the international community, face an immediate and fundamental responsibility to stop the inhuman collective suffering and dramatically expand humanitarian aid to Gaza. Today, the United Nations and our partners are launching a $1.2 billion humanitarian appeal to help 2.7 million people. That's the entire population of the Gaza Strip and 500,000 Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem. Some life-saving aid is getting into Gaza from Egypt through the Rafah crossing. But the trickle of assistance does not meet the ocean of need. And let's be clear, the Rafah crossing alone does not have the capacity to process 8 trucks at the scale required. Just over 400 trucks have crossed into Gaza over the past 2 weeks. ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਮ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਹੀਟ ਪੰਪਸ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Well, housing's a massive issue, not just in Ontario, but right across the entire country. I've always taken the approach, we have to take a collaborative approach, working with the municipalities and the province and the federal government. You know, all premiers would agree with this. You can't have the federal government going into a certain town or a certain city and dumping funding and not even discussing it with the province. That's unacceptable. We call it jurisdictional creep. Obviously, they don't want to work collaboratively when they do that. We do want to work collaboratively. We'll get a bigger bang for the buck for the people that need affordable, attainable homes, nonprofit homes, if we all work together. So we're encouraging the federal government, let's all work together. Let's look at federal lands, municipal lands, provincial lands, and we'll do a much better job for the people in need right now. So we look forward to hopefully them changing their mind, not surprising each and every one of us one morning when they're in ABC town dropping millions of dollars when that's not their jurisdiction. That's our jurisdiction. We welcome their help, and hopefully they'll put an end to this. Weigh in. This had the potential to be a very divisive conversation around the table. Our jurisdictions have different perspectives on how to address climate change. But the discussion was grounded in our shared concerns around affordability for the people we represent and fairness, fair treatment for all Canadians. And I certainly very much appreciate that. I want to be clear, though, from the British Columbia perspective, the big impact on taxpayers has been we spent $1 billion fighting forest fires this year. We will spend well in excess of $1 billion addressing atmospheric rivers, floods in the Fraser Valley. We had a heat dome that killed hundreds of people. We had pine beetle overwintering that has decimated our forest industry. We have a massive investment to make in adaptation around dikes to prevent flooding, around communities to prevent forest fires from burning down whole towns like it did Lytton, like it threatened to do Kelowna. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਰਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Over the last year, our government has taken bold and innovative action to support and grow our nursing workforce to provide patients with a better, more connected healthcare experience. We have worked with the College of Nurses to break down barriers for internationally educated nurses, making it easier and faster to register in Ontario. And with our new as of right rules, we have made it possible for nurses registered in other Canadian provinces and territories to immediately start working here in Ontario. With our plan, we saw a record-breaking year with over 15,000 new nurses registered to work in Ontario, with another 30,000 nursing students currently studying at Ontario colleges and universities. To support nurses currently in the profession, our government has invested $14 million to support 600 nurses to upskill their training to work in critical areas of hospitals. And earlier this summer, we announced the Clinical Preceptor Program that pairs experienced frontline nurses with new grads, internationally educated nurses, or those looking to upskill and ensure they have the support they need. Today, as part of our Your Health Plan, I am pleased to announce that our government is taking another step to make it easier and more convenient to connect people to the care they need by expanding the role of registered nurses to prescribe medications for certain conditions in a variety of convenient settings in your community. With these changes, registered nurses that complete additional training will be able to independently provide people with birth control, drugs for smoking cessation, travel medications to treat and prevent diseases like malaria, topical wound care, and vaccinations such as the flu shot and COVID-19 vaccine. Starting in January of 2024, training will open for registered nurses interested in completing additional certification. Training programs are being developed by the College of Nurses of Ontario. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। And then they said, oh, you know what, we don't actually know if prices are going down because the plan of the CEOs is too secret. And so it's clear this is just all for show. And the Conservatives before, when they were in power, food prices went up significantly. They didn't do anything. In fact, they gave more tax giveaways to large corporations. So our plan is to strengthen protection for consumers. It's a clear plan that lays out stronger protections to prevent abuses like price fixing and price gouging, stiffer penalties, more power for the Competition Bureau, really bringing the Competition Bureau's powers in line with other countries like the European Union's countries, as well as Australia, for example, to give more protection for consumers, take away power from these greedy CEOs, and make sure Canadians can actually afford to buy their groceries. Our plan is going to protect Canadians when it comes to prices in many areas because of the new rules around how we can prevent mergers, and we know that there's massive oligopolies where it comes to our groceries, our cell phone, our banks, and these oligopolies are driving up the cost for everyday Canadians. Our plan is to stop that, and we'll see if the Conservatives and the Liberals support our plan or not. We're listening to the speeches very carefully to see where they go. Two things. First of all, we reject absolutely the Liberals' divisive plan. We think it's unfair. It pits regions against each other, and so we're voting to reject the Liberals' divisive plan. We do believe in fighting the climate crisis, unlike the Conservatives who don't even have a plan to deal with something that Canadians clearly have experienced. This past summer is one of the worst on record with forest fires. We've also seen extreme weather like flooding in short periods of time, so we know we're dealing with extreme weather. Our plan is let's take the GST off of home heating. That helps all Canadians, not certain regions. We want to continue to fight against climate crisis by putting a windfall tax on big oil and gas companies and use that revenue to help all Canadians getting a heat pump.
Our plan is to continue fighting the climate crisis, but do it in a way that gives all Canadians relief and gives all Canadians help to do their part to reduce their own. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੈਂਥਫੋਰ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। This evening, just after 6 p.m., Toronto Police received a call for a shooting in the area of the Esplanade and Princess Street. When officers arrived on scene, they located 3 people with gunshot wounds. They were all taken to local hospitals. 2 of the victims were men, one in their 50s, one in their 80s. They are both in serious but non-life-threatening condition. One of the victims was a child under the age of 5. They have superficial injuries. The suspect vehicle is described as a dark-colored vehicle with dark rims. It was last seen heading east on Front Street from Princess. The suspect is described as tall, thin, wearing dark clothing. Police are asking if anybody was in the area on Front Street just after 6 p.m. If you have dash cam footage, if you could please contact 51 Division at 416-808-5100. If you were in the area and witnessed anything suspicious, police would also like to speak with you. If you prefer, you can make an anonymous tip at 416-222-TIPS. Police believe that this was a targeted incident and that there is no ongoing threat to the community. Yes, police are conducting a video canvass at this moment. If you are a business area owner in the local area and are not here at this time, we would ask that if you see this broadcast at a later date that you check your cameras. And if you see anything suspicious, again, please contact 51 Division. I can't release the relationship of the child to the other injured parties. That's all part of an ongoing investigation. ਅਬੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਟੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮਰਸੀ ਡਗਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਡਗਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਮਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।